Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya, Krishna Krishna Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Namane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Prachadane, Shri Bari Paskati Sutadane, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Rama. From Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, verse 22. Antarāyair avihito yadi dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ tenāpi nirjitam sthānam yathā gacchati chṛṇu. Guru Maharaj is not 23, Guru Maharaj. Oh, well, he's got 22 here. Yes, Guru Maharaj. Wrongly mentioned of that. Huh? I just misled. Translation: If one performs Vedic sacrifices and fruitive rituals without any mistake or contamination, one will achieve a heavenly situation in the next life. But even this result, which is only achieved by perfect performance of fruitive rituals, will be vanquished by time. Now hear of this. Purport: the gacchati means going. In Bhagavad Gita, Lord Krishna states, Agama payano anitya. All material experiences, good or bad, come and go. Therefore, the word gacchati refers to the disappearance of the results of even the most meticulously performed fruitive sacrifices. Any material situation, from the worst to the best, is imperfect. Thus, one should strive only for pure consciousness. Translation, please. Okay. If on earth one performs sacrifices for the satisfaction of the demigod, he goes to the heavenly planets where, just like a demigod, he enjoys all of the heavenly pleasures he has earned by his performance. Probably you have to keep scrolling till you get a purport. Well, I can't scroll, he has to scroll. No, they're doing it. Having achieved the heavenly planets, the performer of ritualistic sacrifices travels in the glowing airplane, which he obtains as a result of his piety on earth, being glorified by songs sung by the Gandharvas and dressed in wonderful, charming clothes, enjoys life surrounded by heavenly goddesses. Accompanied by heavenly women, the enjoyer of the fruits of sacrifice goes on pleasure rides in a wonderful airplane which is decorated with circles of tinkling bells and which flies wherever he desires. Being relaxed, comfortable, and happy in the heavenly pleasure gardens, he does not consider that he is exhausting the fruits of his piety and will soon fall down to the world. Until his pious results are used up, the performer of sacrifice enjoys life in the heavenly planets. When the pious results are exhausted, however, he falls down from the pleasure gardens of heaven, being moved against his desire by the force of If a human being is engaged in sinful or religious activities, either because of bad association or because of his failure to control senses, such a person will certainly develop a personality full of material desires. He thus becomes miserly towards others, greedy, and always anxious to exploit the bodies of women. When the mind is so polluted, it becomes violent and aggressive, and without the authority of Vedic injunctions, slaughters innocent animals for sense gratification. Worshipping ghosts and spirits, the bewildered person falls fully into the grip of unauthorized activities and thus goes to hell, where he receives a material body infected by the darkness of nature. Such a degraded body unfortunately continues to perform
inauspicious activities that greatly increase his unhappiness. Therefore, he again accepts a similar body. What possible happiness can there be for one who engages in activities inevitably terminating death? In the Vedic analysis of civilized life, there are two paths. One who takes the path of the nirjitam, renounces material sense gratification, and purifies the existence by performing austerity. On the path of pravritti marga, one furnishes a steady supply of sense objects in the senses, but one consumes such sense objects under strict regulations and through ritualistic ceremonies, thus gradually purifying the heart and satiating the senses. Unfortunately, as explained in this and the previous verse, the path of pravritti marga is extremely volatile because rather than becoming detached, the living entity often becomes uncontrolled and fully addicted to further. In the previous verse, the path of regulated, authorized sense gratification was described, and this verse, the path of unauthorized, demoniac sense gratification was described. In this verse, the words sangha asatam vajitendriyaha are very significant. One may fall down into sinful life by bad association, or even a good association. One may fail to control his senses. Ultimately, each living entity is responsible for his existential situation. The word dharmaḥ in this verse indicates those engaged in excessive meat eating, drinking, and other inauspicious activities that transgress the codes of civilized human life. Being in the mode of ignorance, these persons develop such a cruel mentality that they do not consider any festive occasion complete without the consumption of large quantities of meat obtained by slaughtering helpless animals. Eventually, such persons become influenced by ghosts and spirits who deprive them of all ability to discriminate between right and wrong. Losing all sense of decency, they become fit candidates for entrance into the darkest modes of material existence. Sometimes these lustily intoxicated carnivores consider themselves pious, pray to God in a useless way. Afflicted by innumerable material desires, they rotate from one material body to another without experiencing happiness. Srila Bhakti Saraswati has noted that material life is so disturbing that even if one is allowed to live for an entire day of Brahma, approximately 8,640,000,000 years, one will eventually be afflicted by the fear of death. In fact, Brahma himself is disturbed by fear of death, what to speak of tiny human beings who live a paltry 70 or 80 years at most. Thus, as stated here, Kim Sukam Marcha Dharminaha, what possible happiness can one find within painful grip of material illusion? So we have a description here of the results of following the Vedic rules to get the maximum happiness in this world. வேத கலாச்சாரத்தினுடைய சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் எப்படி மிகுந்த இன்பத்தை பெறலாம் என்பதை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. And as we see, it is not always sure what result you'll get. நாம் இங்கு பார்ப்பது போன்று இது நாம் எந்த விதமான பலனை பெறுவோம் என்பது நிச்சயம் அல்ல. In order to get to Svargaloka, you have to do all of the sacrifices and other activities perfectly. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக நாம் வேள்விகளும் மற்றும் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளையும் சரியாக செய்ய வேண்டும். And if there is some mistake, you don't get the result. குறைகள் இருந்தால் அதற்கான பலன்கள் கிடைப்பதில்லை. And the result of going there, which is one sense progress because it's very sattvic, is that one can become very attached to that position. அங்கு போவதனுடைய ஒரு பலன் என்றால் நாம் சத்துவகுணத்தில் தெளிக்கலாம், அங்கு நாம் அந்த குணத்திற்கும் அந்த வாழ்விற்கும் பற்றிக்கொள்ளலாம். And then one forgets that one sooner or later has to give up that body.
மேலும் அந்த நிலையில் ஒருவர் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த சரீரத்தை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதை பற்றி மறந்து விடுகிறோம். And the next body will be determined by all the previous karmas. நாம் ஏற்கனவே செய்த கர்மங்களின் பலன்களை சார்ந்து நம்முடைய சரீரம் எதிர்கால சரீரம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. And often it will result in him falling from that position to a lower position. சாதாரணமாக அந்த மேலான நிலையிலிருந்து ஒரு தாழ்ந்த நிலைக்கே நாம் செல்கின்றோம். And in that lower position, then he may take to dharma or may not take to dharma. அந்த தாழ்ந்த நிலையை அடையும் பொழுது நாம் தர்மத்தை கடைபிடிக்க முடியாமல் போகலாம். If he takes to the path of dharma, then he'll go up again and then he'll fall down again. அதே தூரத்தில் அவர் தர்மத்தை கடைபிடித்தாலும் மறுபடியும் முன்னேறுவார், மறுபடியும் நிலை தாழ்ந்து விடுவார். And if he takes to the path of dharma, then he'll fall lower and he'll suffer more. ஆனால் அதர்மத்தை கடைபிடிப்பாரே ஆனால் மேலும் தாழ்ந்து கொண்டே போகிறார். So Earth is in the middle. If we look at the structure of the universe, it is in the middle of the 14 planetary system. இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய விவரணத்தை பார்க்கும் பொழுது பூலோகமானது இடையில் இருக்கின்றது. So above we have the heavenly planets and below we have the hellish planets. மேலே சொர்க்கலோகங்களும் கீழே நரகலோகங்களும் உள்ளன. And by doing more sinful activities, you go to the lower planets. மேலும் பாவகாரியங்களை செய்வதன் காரணமாக நாம் நரகலோகங்களுக்கு செல்கின்றோம். By doing punyas, upper planets. புண்ணியங்களை செய்வதன் காரணமாக சொர்க்கலோகங்களுக்கு செல்கின்றோம். But the progress is not automatic. It's not you keep progressing upwards. You can go up and down. ஆக இந்த முன்னேற்றம் என்பது எதேச்சையாக தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருப்பதில்லை. இதில் பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள் இருந்தே கொண்டிருக்கலாம். நீங்கள் உயரலாம் தாழலாம், உயரலாம் தாழலாம். There's always some uncertainty about the future. எதிர்காலத்தை பற்றி நிலையற்ற தன்மை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. If one manages to get to the very top Brahmaloka, then one can live a very long time with the minimum of inconvenience. ஒருவர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் உயர்ந்த இடமான பிரம்மலோகத்தை அடைய முடிந்தால் அங்கு ஒரு நீண்ட ஒரு வாழ்க்கையை ஒருவரால் வாழ முடியும். However, that life will also end sooner or later. எப்படி இருப்பினும் அந்த வாழ்க்கையும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் முடிந்து விடுகிறது. So in Bhagavatam, there Sanatana Goswami describes that Brahma complains that yes, I have 100 years of my life, which looks very long, but I'm also worried what's going to happen after I give up this body. பகவதத்தில் பிரம்மதேவர் கூறுகின்றார், எனக்கு நீண்ட 100 ஆண்டுகள் ஆயுள் இருக்கின்றது, ஆனால் அந்த ஆயுள் முடிந்த பிறகு நான் என்ன ஆவேன் என்பது எனக்கும் தெரியாது. And though it is relatively safe, sometimes demons will disturb even Brahmaloka. ஆகவே இது சார்ந்த ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நீண்ட காலமாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அரக்கர்கள் கூட அந்த நிலையை அடைய முடிகிறது. So even if we get the highest position in the material world, still there's always some uncertainty. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திலேயே உயர்ந்த ஒரு இடத்தை நாம் பெற்றால் கூட அங்கு ஒரு நிலையற்ற தன்மை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. So generally, of course, people prefer to enjoy rather than suffer. சாதாரணமாக மக்கள் துன்பப்படுவதை இன்பம் காண்பதையே விரும்புகிறார்கள். And so based on that tendency, the Vedas prescribe doing karma yoga so you get the enjoyment. இந்த ஒரு மனப்பாங்கை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வேதங்களில் சில விதமான கர்ம காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் மூலமாக அவர்கள் இன்பத்தை காண முடியும் என்பதற்காக. But as I said, it is not a perfect solution. ஆனால் இது பூர்ணமானதல்ல, குறைகளற்றதல்ல. So an intelligent person should see that whether you do the pious activities to go upward or you indulge in sinful activities and go downward, it is equally unsatisfying. ஆகவே ஒரு அறிவாளியானவன் உயர்ந்த புண்ணியங்களை செய்வதன் மூலமாக மேலுலகம் செல்லலாம் அல்லது பாவங்களை செய்வதன் மூலமாக நரகத்திற்கு செல்லலாம் என்பதை அறிந்த பொழுதிலும் அவன் அதற்காக புண்ணியக்காரர்களுக்கு முயற்சித்த போதும் அதில் ஒரு நிலையற்ற தன்மை விளங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. However, to come to this position to even accept
that there are higher planets and lower planets, and we take another body and another body. Even that takes some intelligence. எப்படி இருப்பினும் இந்த ஒரு நிலையை அடைவதற்கு கூட நாம் பற்பல பிறவிகளை எடுத்து இந்த மாதிரி வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய பிறவிகள் தேவைப்படுகிறது. So we see in the modern world, then majority of the people don't believe this at all. ஆகவே இந்த நாகரிக உலகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் இத்தகைய தத்துவங்களை நம்புவதில்லை. So even if you believe it, still you believe in past life and future life, you believe in lower planets, upper planets, still you're unable to accept the fact that it's all useless. ஆகவே நீங்கள் இந்த மாதிரி கடந்த காலம் முற்பிறவி என்பது இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் நாம் இன்னொரு பிறவி எடுப்போம், மேலும் இந்த பலவிதமான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றதெல்லாம் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாலும் அதுவும் ஒரு நிலையற்ற நிலையாகும். So it requires some intelligence to get to the level of even doing karma yoga. ஆகவே இந்த கர்மயோகத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் கூட நமக்கு சிறிது அறிவு தேவைப்படுகிறது. But that's also not the greatest intelligence. ஆனால் அது கூட ஒரு உன்னதமான அறிவு என்று நாம் சொல்லிவிட முடியாது. It is also faulty intelligence. அதுவும் ஒரு தவறான எண்ணமே. So the scriptures themselves give this conclusion. Guruma comes once again. The scriptures give this conclusion. The scriptures give this conclusion. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் தான் இந்த முடிவை நமக்கு எடுத்து சொல்கின்றன. But people who are attached to doing the karmas, they don't read that part of the scripture. ஆகவே இந்த கர்மவினையை ஏற்பவர்கள் இந்த சாஸ்திரத்தின் இந்த பகுதியை படிப்பதில்லை. They concentrate only on one section of the Vedas. வேதத்தின் ஒரு பகுதியிலேயே அவர்கள் தங்களது கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். So that is the danger of doing the system of karma. ஆகவே இந்த கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவதில் உள்ள அபாயம் ஆகும் இது. And when Narada Muni instructed Vedavyas, he actually condemned all of these sections of the Vedas that encourage you to get happiness in this world. ஆகவே நாரதமுனி அவர்கள் வேதத்தின் இந்த பகுதியை எல்லாம் கண்டிக்கின்றார், நிராகரிக்கின்றார். Vedavyas wrote the Puranas for the people in the gunas. வேதவியாசர் குணங்களில் திளைத்திருப்பவர்களாக புராணங்களை எழுதினார். And therefore he encouraged them to worship different devatas. ஆகவே அவர் இவ்வாறு திளைத்திருப்பவர்களுக்கு வெவ்வேறு தேவதைகளை வணங்குவதற்கு ஊக்குவித்தார். So of the 18 Puranas, 6 are classified as tamasic Puranas. இந்த 18 புராணங்களில் 6 புராணங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. So they're not completely tamasic because they're written by Vedavyas, who's the incarnation of God, but they're meant for the people of Tamaguna. கடவுளின் அவதாரமான வேதவியாசரால் இயற்றப்பட்டுள்ளதால் இது முழுமையாக தமசில் இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது, ஆனால் இது தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டதாகும். And in those Puranas, often Shiva is glorified because he's in charge of Tamaguna and the people of Tamaguna. ஆகவே இத்தகைய புராணங்களில் சாதாரணமாக சிவபெருமான் புகழப்படுகிறார், ஏனில் அவர்தான் தமோகுணத்திற்கும் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் காப்பாளராக இருக்கிறார். So by worshiping Shiva in charge of Tamaguna, these people in Tamaguna eventually get purified. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தமோகுணத்திற்கு உரியவராக இருக்கும் சிவனை வெளிப்படுவதனால் தூய்மை அடைகிறார்கள். Of course, in these Tamaguna Puranas, not everything is Tamaguna, so there are all statements about glorification of Vishnu and Bhakti. இந்த தமோகுணத்து புராணங்கள் எல்லாம் முழுமையாக தமோகுணத்தில் இருப்பதில்லை. இங்கு கூட விஷ்ணுவை போற்றப்படுவதையும் பக்தி போற்றப்படுவதையும் நாம் காணலாம். But there are many statements there that say that Shiva is supreme and greater than Vishnu. ஆனால் இங்கு பலவிதமான தொகுப்புகள் உண்டு. அங்கு சிவனே விஷ்ணுவை விட மேலானவர் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. So we see, of course, this is contrary to what the Bhagavatam or the Sattvic Puranas.
ஆகவே இத்தகைய தொகுப்புகள் பாகவதத்திற்கும் சத்துவ புராணங்களுக்கும் முரண்பாடாக இருப்பதை நாம் காணலாம். But those who worship Shiva, they are so attached, they won't read those other works. They will only read these particular works glorifying Shiva. ஆகவே சிவனை வழிபடுபவர்கள் சிவனை போற்றி புகழும் இந்த பதங்களை மட்டுமே எடுத்து படிக்கிறார்கள். So therefore, they come to the wrong conclusion. ஆகவே அவர்கள் ஒரு தவறான முடிவிற்கு வருகிறார்கள். And similarly, for the people in Rajagun, they're advised to worship Brahma, and by worshiping Brahma, they get purified, and eventually they get to Sattva. அதே போன்று தான் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ரஜோகுணத்திற்குரிய பிரம்மாவை வணங்குகிறார்கள். இவ்வாறு வணங்குவதன் மூலமாக அவர்கள் தூய்மை அடைந்து சத்துவகுணத்தை அடைகிறார்கள். So this is a gradual method of purification, but the people get stuck because they read certain scriptures glorifying Shiva or Brahma, and they don't read anything else, so they think that is the final conclusion. இந்த வழிமுறையில் நாம் படிப்படியாக முன்னேறுகிறோம் என்றாலும் இத்தகைய கிரந்தங்களை படிப்பவர்கள் அதே ஒரு நிலையிலேயே நிலைத்து விடுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் மற்ற மேலான புராணங்களை படிப்பதில்லை. So that type of knowledge and that type of study is actually useless. அத்தகைய ஞானமும் அத்தகைய கல்வி முறையும் பயனற்றதாகும். If we want knowledge, we should get thorough knowledge, not half knowledge. நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்றால் அதை முழுமையாக பெற வேண்டும், அரைகுறையாக பெறக்கூடாது. So in English they say little knowledge is a dangerous thing. ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது சிறிதளவு ஞானத்தை பெறுவது என்பது ஆபத்துக்குரியதாகும். So particularly in Kali Yuga, people are inclined to limit their knowledge. இந்த கலியுகத்தில் குறிப்பாக மக்கள் குறுகிய ஞானத்தை பெறுவதிலேயே ஈடுபாடு காட்டுகிறார். So if they read the Shiva Purana, then they feel I've read everything and they don't want to read anything else. சிவபுராணத்தை போன்று படித்த பிறகு தாங்கள் அனைத்தையும் படித்து விட்டதாக நினைத்துக் கொண்டு வேற எதையும் படிக்க முயற்சிப்பதில்லை. So this is particularly true in Kali Yuga. இது குறிப்பாக கலியுகத்திற்கு உகந்ததாகும். So people are called manda, very lazy. மக்கள் மந்த குணத்துடன் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. They don't want to put forth too much effort. அவர்கள் கடுமையாக முயற்சிக்க விரும்புவதில்லை. But not only manda di, they're not very intelligent. மந்த மட்டுமல்ல மந்ததி என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது மிகவும் புத்திசாலிகள் என்று சொல்ல முடியாது. So they don't strive to find out the real meaning. அவர்கள் உண்மையான பொருளை கண்டுபிடிப்பதற்கு முயற்சிப்பதில்லை. And they are also mandabhagya. They're not of good fortune. They're completely attached to material enjoyment. மேலும் இவர்கள் மந்த பாக்கியமாக விளங்குகிறார்கள். அதாவது இந்த லௌகீக விஷயங்களில் முழுமையாக ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக விளங்குகிறார்கள். So therefore, if they take support of these scriptures, it is very dangerous because they don't progress. ஆகவே இத்தகையவர்கள் சாஸ்திரங்களின் துணையை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் ஆபத்தில் முடிகிறார்கள், வெற்றி காண முடிவதில்லை. So we are taught to respect all of the bona fide scriptures like the Puranas and the Vedas. ஆகவே நாம் இந்த புராணங்கள் வேதங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புராணங்கள் வேதங்களை மதிக்க வேண்டும். At the same time, we do find even Krishna criticizes the flowery words of the Vedas. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் கூட போற்றி புகழப்படும் பொய்யாக போற்றி புகழப்படும் சாஸ்திரங்களின் வாதங்களை நிராகரிக்கிறார். So what this means is, though these types of scriptures are there for less advanced people, practically speaking, these should not be recommended for people. அதிகமாக முன்னேறாத மக்களுக்காக இத்தகைய புராணங்கள் சாஸ்திரங்கள் இருந்தாலும் நாம் இதை பரிந்துரைக்க கூடாது. And it's for this reason that Narada Muni advised Vedavyas that rather than state all sorts of indirect methods, you come to the conclusion first.
ஆகவேதான் நாரதமுனி வேதவியாசருக்கு மறைமுகமான கருத்துக்களை கொடுப்பதை விட நேரடியாக முடிவுரையை கூறுங்கள் என்று அறிவுறுத்தினார். Don't give people indirect methods. Don't bewilder them. மறைமுகமான வழிமுறைகளை கொடுத்து மக்களை குழப்பாதீர்கள் என்று சொன்னார். So Narada Muni advised Vedavyas, so you write a work in which the final conclusion is given. ஆகவேதான் நாரதமுனி அவர்கள் வேதவியாசரிடம் இறுதியான முடிவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாஸ்திரத்தை கொடுக்கும்படி அறிவுறுத்தினார். And therefore Vedavyas wrote the Srimad Bhagavatam. ஆகவேதான் வேதவியாசர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தளித்தார். Actually, it is said he already wrote the 18 Puranas. உண்மையில் சொன்னால் அவர்கள் ஏற்கனவே 18 புராணங்களை எழுதிவிட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. But he revised the Bhagavad Purana so that the subject of bhakti in Krishna became the most prominent. அவர் அந்த பகவத் புராணத்தை பரிசீலனை செய்து கிருஷ்ணருடைய பக்தி என்பதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார். Of course, still people read the Bhagavatam. They can also come to the wrong conclusion. எப்படி இருப்பினும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கும் மக்கள் கூட தவறான முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு உண்டு. So the Bhagavatam also, though it comes to the conclusion quite directly, it also requires some qualification. பாகவதத்தில் நேரடியான முடிவுரை கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை படித்தறிவதற்கு கூட சில தகுதிகள் தேவை. Those who are devotees can find the conclusion very easily. Those who are not devotees will also get bewildered. ஆகவே பக்தர்களானவர்களுக்கு இந்த இறுதியான முடிவுரை எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பக்தர் அல்லாதவர்கள் குழப்பம் அடைகிறார்கள். So we may ask, well, why didn't Vedavyas or Narada Muni and Vedavyas under his Narada Muni's instruction, why didn't he make something that's very direct? ஆகவே நாம் கேள்வி கேட்கலாம், நாரத முனியின் வழிகாட்டுதலில் வேதவியாசர் ஏன் இது மாதிரி நேரடியான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் என்று. And the answer is that scripture is not always direct. Even the most direct scripture may be a little indirect. ஆகவே இதற்கு பதில் என்றால் சாஸ்திரங்கள் எப்பொழுதும் நேரடியான பதிலை கொடுத்து விடுவதில்லை. நேரடியாக கருத்துக்கள் உள்ள ஒரு சாஸ்திரம் கூட சில மறைமுகமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. And the reason for that is that there is some qualification for studying this book also. இதற்கு மற்றொரு காரணமும் உண்டு. இத்தகைய புராணங்களை படிப்பதற்கு ஒரு சில தகுதிகள் என்பது தேவை. So therefore, to approach Bhagavatam, we do have to have some devotion. ஆகவே பாகவதத்தை அணுக வேண்டும் என்றால் நமக்கு சிறிதளவு பக்தி இருக்க வேண்டும். And if we have the commentaries of the acharyas, then we make no mistake about what the real meaning is. ஆகவே நாம் இதை இந்த மறைபொருள்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் நாம் எந்த விதமான தவறு செய்யாமல் இருக்கலாம். So therefore, the recommendation of the Bhagavatam is that you don't bother with these other processes in Kali Yuga. ஆகவே பாகவதம் என்ன பரிந்துரைக்கிறது என்றால் இந்த மற்ற வழிமுறைகளை பற்றி கலியுகத்தில் நீங்கள் கவலை கொள்ள வேண்டியதில்லை என்று சொல்கிறது. One should just worship Krishna with devotion. ஆகவே கிருஷ்ணரை பக்தியுடன் வழிபட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறது. But many people will oppose that statement. ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த வாதத்தை எதிர்ப்பார்கள். Because they will say many forms of God. ஏனெனில் பகவானுக்கு பல ரூபங்கள் உண்டு என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். So many people are still have the conception that all the devatas and Vishnu and Krishna are all equal. பெரும்பாலான மக்கள் நினைத்துக் கொள்வது என்ன என்றால் அனைத்து தேவர்களும் விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரும் ஒன்றே கடவுளே என்று நினைக்கிறார்கள். That, however, is rejected by even Shankaracharya. இந்த கருத்து சங்கராச்சாரியார் அவர்களால் கூட நிராகரிக்கப்படுகிறது. So still even among the forms of the Lord, that is Vishnu forms, Bhagavatam promotes Krishna more than anyone else. இப்படி இருப்பினும் விஷ்ணுவினுடைய அனைத்து ரூபங்களிலும் கூட
கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தையே பாகவதம் பரிந்துரைக்கிறது. So that is the outstanding feature of Bhagavatam. It says everyone should worship Krishna rather than any other form of. ஆகவே இதுவே பாகவதத்தின் சிறப்பு தன்மையாகும். அனைவரும் கிருஷ்ணரின் ரூபத்திலேயே கடவுளை வணங்க வேண்டும், வேற எந்த ரூபத்தை வணங்குவதை விட கிருஷ்ணரை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது. The reason is that this is practical for the people of Kali Yuga. இதற்கு காரணம் என்றால் இதுவே இந்த கலியுகத்துக்கு மக்களுக்கு இயல்பாக செய்யக்கூடிய காரியம் என்று. For the fallen people of Kali Yuga, they should worship the most attractive form of the Lord. நிலையிழந்து தவிக்கும் கலியுகத்து மக்கள் மிகவும் வசீகரமான கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை வணங்க வேண்டும் என்பதே கருத்து. They are attracted to sense gratification, so they need a very, very strong spiritual. அவர்கள் புலன் இன்பங்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு ரூபம் தேவைப்படுகிறது. So Krishna is all the forms of the Lord. Krishna is the most attractive. ஆகவே அனைத்து ரூபங்களிலும் கிருஷ்ணரே மிகவும் வசீகரமானவர். So therefore the Bhagavatam recommends just worship Krishna. ஆகவேதான் பாகவதம் கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபடுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறது. So this is not a fanatical statement, it's a practical statement. இது ஒரு Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. So it's practical because it's the easiest form for the people of Kali Yuga to worship. மேலும் இதை பரிந்துரைப்பதற்கு மற்றொரு காரணம் என்றால் கலியுகத்து மக்கள் வெகு சுலபமாக வழிபடக்கூடிய ஒரு ரூபமும் ஆகும். And also we have a practical form of worship through Nam Sankirtan. மேலும் நாம சங்கீர்த்தன் மூலமாக ஒரு நடைமுறைக்கு உகந்த ஒரு வழிபாட்டு முறையும் நமக்கு இருக்கிறது. So this is the final conclusion of Bhagavatam, which is the conclusion of all the other scriptures. ஆகவே அனைத்து சாஸ்திரங்களின் முடிவுரையுமான பாகவதத்தினுடைய முடிவுரை இதுவே. Vedavyas compiled the Vedas. He wrote the Brahma Sutras. And he wrote all the Puranas and Mahabharata. But the Bhagavatam is the conclusion. வேதவாசர் வேதங்களை தொகுத்தளித்தார், பிரம்மசூத்திரங்களை எழுதினார், மற்ற சாஸ்திரங்களையும் எழுதினார். ஆனால் அவரது இறுதி முடிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தளித்தார். So these verses here are discussing all about pious activities and sinful activities and hopelessness of karma yoga. ஆகவே இந்த பதங்கள் எல்லாம் இங்கு புண்ணிய காரியங்கள், பாவ காரியங்கள் மற்றும் உபயோகமற்ற கர்ம காண்டத்தினுடைய வழிமுறைகளை பற்றி பேசுகின்றன. So the message is that we should not strive for enjoyment within the material world. இதனுடைய வழிமுறை என்னவென்றால் நாம் அனைவரும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இன்பத்தை காண முயற்சிப்பது. However, the jiva cannot give up the quest for happiness. எப்படி இருந்தாலும் ஜீவாத்மா அந்த இன்பத்தை காண்பது என்பதை விட்டுவிட முடியாது. So therefore, worshiping Krishna provides a method by which the jiva can get the highest happiness. ஆகவே தான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலமாக இந்த ஜீவா என்பது உன்னதமான ஒரு பலனை பெற முடிகிறது. So it is not temporary like the system of karma yoga. இந்த வழிமுறையானது கர்மயுகத்தினால் கிடைக்கும் பலனை போன்று தற்காலிகமானது அல்ல. It does not produce a falling down from as one falls down from. கிருஷ்ணரை வெளிப்படுவதன் மூலமாக நாம் நிலைத்தாழ்வது என்பது நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. Krishna is a promise of eternal bliss. மேலும் கிருஷ்ணர் நித்தியமாக பேரானந்தத்தில் திளைப்பதற்கான ஒரு வாக்குறுதியையும் கொடுக்கிறார். Of course, the Karma Kanda scriptures, they also praise Svargaloka as eternal. That's a relative statement.
கர்மகாந்த பகுதியில் கூட சொர்க்கலோகம் என்பது நித்தியமானது என்று விவரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அந்த கருத்து மற்றொரு கருத்தை சார்ந்து உள்ளதாகும். So the statements about bhakti and position of the spiritual world are not relative statements, they're actual facts. ஆனால் பக்தியை பற்றி கூறப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் அனைத்தும் வேறு எதையும் சார்ந்ததல்ல, அவை அனைத்தும் உண்மையே. Because people are attracted to, or previously they were attracted to the karma yoga system. Here there's an emphasis upon rejecting this system. ஆகவே ஏற்கனவே கர்மயோகத்தை வசீகரிக்கப்பட்டவர்கள் அதை நிராகரிக்க வேண்டும் என்பதே இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. But we have to replace it with something also. ஆனால் அதே சமயத்தில் இதை நாம் வேறு ஒன்றின் மூலமாக நிரப்ப வேண்டும். So we should replace this with worship of Krishna. ஆகவே நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலமாக இதை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. There is an online question. Sadhakas, when they leave the body, do they go to Swargaloka to enjoy their pious credits and then come back to earth to continue their bhakti, or they come to earth planet and continue their bhakti? How does it work, Maharaj? If they went, சாதகரானவர்கள் மேல் தலங்களுக்கு சென்ற பிறகு திரும்பி தனது பக்தியை தொடர்வதற்காக திரும்ப வருகிறார்களா? இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? If they've done devotional service wherever they are in Svargaloka or Mahaloka or Brahmaloka or Patalaloka, they can continue bhakti. பக்தியில் ஈடுபட்டவர்கள் அவர்கள் சொர்க்கலோகத்திலோ மகாலோகத்திலோ பிரம்மலோகத்திலோ நரகத்திலோ எங்கிருந்தாலும் தொடர்ந்து பக்தியை செய்கிறார்கள். There appears to be a concern because if someone goes to Swargaloka, the opportunity for sense gratification is much higher. And we also see from the 11th canto or somewhere that the devatas are desiring to come back to Bhuloka so that they can worship Mahaprabhu by chanting the holy name and go back to the spiritual world. So how to appreciate that, Maharaj? இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம், சொர்க்கலோகத்தில் உள்ள தேவாதி தேவர்கள் கூட பூலோகத்திற்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பரிந்துரைத்த மாதிரி ஹரிநாமத்தை உச்சரித்து ஜபித்து பக்தியில் முன்னேற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களே, இதை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம்? All these places have their plus points and minus points. இந்த இடங்களில் அனைத்திலும் அனுகூலமானவை பிரதிகூலமாக உண்டு. So Svargaloka and above, they're more sattvic. சொர்க்கலோகத்துக்கு மேலே உள்ள லோகங்கள் அனைத்தும் சத்துவகுணத்தில் நிறைந்திருப்பவை. So there's much less affliction by the lower modes of nature. அங்கு நாம இயற்கையின் தாழ்ந்த குணங்களினால் ஆளப்படுவது சிறிது குறைவு. And we see all of the devatas and above, they're also devotional. மேலும் நாம் பார்க்கின்றோம், தேவர்கள் அவருக்கும் மேலான உள்ளவர்கள் கூட பக்தியில் ஆழ்ந்திருப்பதை. However, to practice pure bhakti may be difficult for them. இப்படி இருப்பினும் தூய பக்தியை பழகுவதற்கு அவர்களுக்கு சிறிது கடினமாக இருக்கலாம். They may get attached to their sattvic enjoyment. சத்துவகுணத்தில் காணும் இன்பத்திற்கு அவர்கள் பற்றுக்கொள்ளலாம். So below Svarga on earth or hellish planets, the Rajagun and Tamagun are very prominent. தாழ்வான நரகலோகங்களில் ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தலைத்து நிற்கின்றன. These are disturbing to bhakti. இவை பக்திகள் செய்வதற்கு தடங்களாக விளங்குகிறது. That's not very favorable. அனுகூலமானவை அல்ல. But then again, the particularly Earth planet, it has a mixture, so it is not too much suffering. ஆகவே இங்கு இடையில் உள்ள இந்த பூலோகம் என்பது அதிகமான துன்பங்களை கொள்வதில்லை, ஒரு கலப்படத்தை கொடுக்கிறது. And not too much enjoyment. இங்கு இன்பமும் அதிக அளவில் கிடைப்பதில்லை. So therefore, one does not get too attached to the enjoyment. ஆகவே ஒருவர் இன்பம் காணுவதில் அதிகமாக பற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க முடிகிறது. So that's a favorable point. இது அனுகூலமான நிலை. But the real favorable point is that many of the wonderful forms like Krishna, they appear on earth.
ஆனால் உண்மையிலேயே மிகவும் மிக அனுகூலமான விஷயம் என்னவென்றால் வசீகரிக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை போன்ற ரூபங்கள் பூலோகத்திலேயே தோன்றுகிறார்கள். For instance, Brahma came down from Brahmaloka. He came down to Earth planet to see Krishna. உதாரணத்திற்கு பிரம்மலோகத்திலிருந்து பிரம்மா கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்காக பூலோகத்திற்கு வந்தார். So Earth planet has good fortune because Krishna and Chaitanya Mahaprabhu appear here. இந்த பூலோகத்திற்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் என்பது இருக்கிறது. ஏனென்றால் கிருஷ்ணரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இங்கு தோன்றியுள்ளார்கள். So in that sense, we can say Earth is favorable for development of. இவ்வாறாக பார்த்தால் நாம் பக்தி வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இந்த பூலோகம் ஒரு அனுகூலமான இடமாகும். Maharaj, is it that the Brahma Sutras and Vedanta Sutras are one and the same? Same thing. பிரம்மசூத்திரங்களும் வேதாந்த சூத்திரமும் ஒன்றா என்ற கேள்வி ஒன்றே என்று கூறினார் குரு மகாராஜ் அவர்கள். Yeah, in the 6th canto of Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj says, those who are in the Brahmaloka are promoted to the spiritual world along with Brahma at the time of dissolution. How to understand that? பிரளயத்தின் பொழுது பிரம்மலோகத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் பூலோகத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறார்கள் என்று கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. 6வது ஸ்கந்தத்தில் பரீட்சித் மகாராஜ் கூறுகிறார்கள். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? This is a general statement. If they are qualified, then most of the people in Brahmaloka are highly qualified. So, and they're all devotees. So therefore they would go to the spiritual world. பிரம்மலோகத்தில் இருக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் பக்தர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் பொதுப்படியாக அவர்கள் எல்லாம் முன்னேறுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. However, some may be attached to the Brahmaloka, or they may have got there just by punya, more punyas, so they may stay, get birth as Brahma, or be born on Brahmaloka in a future birth. எப்படி இருப்பினும் அங்கு வாழ்பவர்கள் சிலர் புண்ணிய காரியங்கள் செய்ததனால் காரணமாக அங்கு வந்திருக்கலாம். ஆகவே அவர்கள் அதிக பற்று கொண்டுள்ள காரணத்தினால் திரும்பவும் அவர்கள் அதே பிரம்மலோகத்தில் பிரம்மாவாவோ அல்லது அந்த வேறு ஒரு பிறவியை எடுக்கிறார்கள். In higher planetary systems, is Chaitanya Mahaprabhu worship? Is it there? Worship of Chaitanya Mahaprabhu is there? If not, isn't it better to come back to Earth planet and worship Chaitanya Mahaprabhu? How to understand this? உயர்ந்த கிரகங்களில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபடும் முறை இருக்கிறதா? அப்படி இல்லை என்றால் பூலோகத்திற்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை வழிபடுவது மேலானதா? Well, since Chaitanya Mahaprabhu's appearance, most likely the people in higher planets have some awareness of that, so many may worship him. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அவதரித்த பிறகு மேலோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களும் வழிபடுகிறார்கள். But of course, like Earth planet, not everybody worships Lord Chaitanya. So on higher planets, there may be yogis and sages. They may be interested more in jnana and yoga also. ஆகவே இந்த பூலோகத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை வெளிப்படுவது போன்று அல்லாமல் மேலுலகத்தில் இருப்பவர்கள் யோகிகளும் ஞானிகளும் இருப்பார்கள் என்பதால் அவர்கள் ஞான யோகத்திலும் கவனம் செலுத்தலாம். Why does the Lord appear as avatar mainly in this Earth planet rather than higher planetary systems? மேலோகங்களில் அவதரிப்பதை விட ஏன் பூலோகத்தில் பகவான் அவதரிக்கின்றார்? He appears everywhere, so he has forms in upper planets, and even Vamanadev was born on Svargaloka. அவர் எல்லா லோகங்களிலும் அவதரிக்கின்றார். அனைத்து லோகங்களும் அவர் வெவ்வேறு ரூபங்களை கொண்டிருக்கிறார். வாமனதேவர் கூட சொர்க்கலோகத்திலேயே தோன்றினார் கூறப்படுகிறது. He also resides in Sutalaloka, hellish planet. மேலும் நரகமான சுத்தல லோகத்திலும் அவர் இருக்கின்றார். Maharaj, the Lord's holy name is non-different from the Lord. While chanting, there are not many hard and fast rules for maintaining physical purity. While for deity worship, there are many rules and regulations. How to understand that? பகவானுடைய நாமமும் அவருடைய பேரும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று சொல்கின்றோம். நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு நாம் அதிகமாக நம்மை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் அறிகிறோம். ஆனால் அதே அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று பல விதமான விதிமுறை இருக்கிறது. ஏன்? The name is the most powerful process. இந்த நாமம் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறை. And therefore it gives us effect even if conditions are not ideal. ஆகவே அது ஒரு பலனை கொடுக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலை உகந்ததாக இல்லை என்றாலும் பலனை கொடுக்கிறது.
deity worship is part of bhakti, but at the same time, it has many rules. விக்கிரக வழிபாடு என்பது பக்தியின் அங்கமாக இருந்தாலும் அதற்கு பலவிதமான விதிமுறைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. So all of these rules have the purpose of helping you control the mind. இந்த விதிகள் அனைத்தும் நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக உதவுகின்றன. And if you cannot control the mind, then you will not get the correct result. உங்களை மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் உங்களுக்கு சரியான பலன் கிடைக்காது. But even if you don't control the mind, when you chant the name of the Lord, as in the case of Ajamil or others, you get some effect. ஆனால் அதே சமயத்தில் மனதில் கட்டுப்பாடு இல்லை என்றாலும் பகவானது நாமத்தை உச்சரித்தால் அஜாமிலனை போன்று நமக்கு பலன் கிடைக்க வாய்ப்பு. If you want the highest effect from chanting, then you also have to control your mind. ஆனால் அந்த ஜபத்தின் மூலமாக நமக்கு உன்னதமான ஒரு பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் மனதை கட்டுப்படுத்தியே ஆகும். Maharaj mentioned about the Brahma's concern that he would be living only for 100 years. He is expressing his concern. On the other hand, he is also praying that at the end of this lifetime, one will get to the spiritual world. So he knows that one will get to the spiritual world, but he is also expressing concern at the end of 100 years. How to understand it? பிரம்மா தனது வாழ்வின் இறுதியில் ஆன்மீகத்தை அடைய முடியும் என்பதை அறிந்திருந்தாலும் அதில் சிறிது சந்தேகமும் கலக்கமும் கொண்டிருக்கிறார். இது ஏன்? Well, of course, as I said, the general principle is that Brahma, because he's the highest devotee, goes to the spiritual world, but then some Brahmas may not be so pure. ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பிரம்மலோகத்தில் இருப்பவர்கள் தூய்மையாக இருக்கிறார்கள், ஆகவே அவர் ஆன்மீக லோகத்திற்கு போகிறார்கள். ஆனால் அனைவரும் அவ்வாறு இருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. Some Brahmas make more mistakes. பிரம்மாவும் தவறுகளுக்கு உள்ளானவரே. So they may not go also. ஆகவே அவர்கள் ஆன்மீக லோகத்தை அடையாமலும் போகலாம். Worshippers of Lord Shiva may not follow his instruction because Shiva is saying in many places that the highest worship is to worship Krishna, but still they are worshippers of Shiva. They don't follow his instruction itself. சிவபெருமான் கிருஷ்ணரே உன்னதமானவர், அவரே வணங்க வேண்டும் என்று பல இடங்களில் கூறியிருந்தாலும் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் அவருடைய கட்டளைகளை பின்பற்றுவதில்லையே. Well, those who have more knowledge will understand this. Those who have less knowledge won't. அதிகமான அறிவு பெற்றவர்கள் இதை புரிந்து கொள்வார்கள், குறைந்த அறிவு உள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லை. Sorry, why among 12 Mahajanas, Bhishmaji is given benediction to leave his body at his will? What is so significant about Bhishma Maharaj? Bhishma. மகாஜனங்களுக்குள்ளே பீஷ்மர் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப தனது மரணத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்று கொள்ளப்படுது. இதற்கு தனியான ஒரு ஏற்பாடு எதற்காக? Well, Bhishma is an eternal associate of Krishna. பீஷ்மர் பகவான் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான சகாவாகும். So he gets some special advantages. ஆகவே அவருக்கு சில சிறப்பு வசதிகள் கொடுக்கப்படும். Maharaj, in the age of Kali, it may not be easy to perform Vedic sacrifices. So how will people go to the heavenly planets? கலியுகத்தில் difficult. So that's why it's not recommended in Kali Yuga. கலியுகத்தில் வேள்விகளை செய்வது என்பது முடியாது. ஆகவே எவ்வாறு மக்கள் சொர்க்கலோகத்துக்கு முடியும்? அது முடியாது என்பதனாலேயே அந்த வழிமுறை பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. Is Krishna in his original form always appear in earth loka only, Maharaj? What's that? Is Krishna in his original form always appears in earth loka only? Yeah, only in Vrindavan. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சுயரூபத்தில் இந்த பூலோகத்தில் மட்டுமே தோன்றுகிறாரா என்ற கேள்வி, அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறியதில் அவர் எப்பொழுதும் விருந்தாவனத்தில் இருக்கின்றார் அந்த சுயரூபத்தில். Next question, can a devotee pray to the Lord that he be given a chance to go to the higher planets so that he could preach there? பக்தரானவர் மேல்லோகங்களுக்கு சென்று அங்கு பிரசாரம் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளலாமா? Well, the devotee can preach everywhere, so he can also go to hell. பக்தர்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்று பிரசாரம் செய்யலாம், ஆனால் நரகத்திற்கு கூட செல்லலாமே.
Just like Chitragupta keeps account of the sins and pious activities, question is, keep the account of a devotee's progress in bhakti. Does he keep the account of the devotee's progress in bhakti? சித்திரகுப்தன் அனைவரது பாவ புண்ணியங்களை பற்றி கணக்கு வைத்திருக்கார் என்று சொல்லப்படுகிறது. பக்தர்கள் Hare Krishna. We couldn't hear you, Rabu. We couldn't hear you in between. ஓகே. சித்திரகுப்தன் பாவ புண்ணியங்களின் கணக்கை வைத்திருக்கிறார். அதே போன்று அவர் பக்தர்களுடைய கணக்கையும் வைத்திருக்கிறாரா? So Yamaraj is only in charge of sinful activities. யமராஜர் பாவ காரியங்களுக்கு மட்டுமே அதிபதியாக இருக்கிறார். Last question. In continuation of Bhishma's question, how to understand that Bhishma is getting crushed by the Lord's Virata Rupa teeth? நாம் பீஷ்மர் பகவானுடைய விராட்ட ரூப பற்களினால் நசுக்கப்படுகிறார் என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Is what? Vishwarupa what? Virata Rupa teeth. They have written. Teeth. Yeah, teeth. It is said to be that Bhishma is crushed by Virata Rupa teeth. No, he's an eternal associate. Okay. இதற்கு வாய்ப்பில்லை. பீஷ்மர் பகவானுடைய நித்தியமான சகா. Thank you so much, Maharaj. Thank you. Grantara Shri Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Yathā Gaur Pramanande. Hare Hare Bhanu. We request all the devotees to pray for those devotees who are infected by COVID in the temple and outside the temple in congregation. Let's all chant the Hare Krishna Maha Mantra thrice for the quick recovery of these devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada ki jai.